We'll take some questions. Вот, давайте, we'll put them online afterwards if people Sure. want. То есть мы потом эти презентации, оставшиеся, на сайте Апологетического центра разместим онлайн, все желающие смогут их скачать. Вот. А сейчас, в оставшееся время, лучше давайте, у нас полчаса еще есть, посвятим вопросам и ответам. Okay. Evolutionists give the impression that there's a very strict separation of fossils. И эволюционисты, они такое впечатление создают, что все эти ископаемые очень четко распределены по уровням. There is a general pattern. То есть, да, есть некая общая последовательность. But it is not as nice and clean as that picture suggests. Но она не такая четкая и конкретная, как на большинстве картинок это приведено. There are sea creatures all the way through the geological record. Потому что на самом деле во всех геологических слоях мы находим морских существ. And in many of the layers you have land animals, sea creatures, and birds all buried in the same layer. И целый ряд есть слоев, где вы можете одновременно найти и морские существа, и сухопутные существа, и птиц. But they don't live together. Но они же не жили вместе. Sea creatures don't live with land animals and birds. Потому что водные существа, они живут вместе с сухопутными или с птицами. And it's also true that as research goes on, И по мере развития исследований they find creatures deeper in the fossil record than they previously thought. Они все находят те или иные существа все на более те же самые существа на более глубоких уровнях. And so they have to change their theory about when that creature evolved into existence. И им приходится всю теорию менять о том, когда же возникли эти существа. And then they also sometimes say, И иногда они говорят, well, this particular creature went extinct вот, что вот это существо вымерло, because as they come up through the rock layers, потому что дальше идут уровни геологические, that creature disappears. и его там нет. And the layers above that Вот. doesn't have that creature. И во всех надлежащих уровнях уже это существо не встречается. And they say, see, the absence of that fossil in these layers И они говорят, что раз эта окаменелость не отсутствует в этих слоях, shows that the creature went extinct. и это доказывает, что значит это существо вымерло. And there are many examples of creatures that evolutionists said were extinct. Но есть огромное количество свидетельств, когда эволюционисты говорят, что давно вымерли те или иные существа, Because they disappeared from the fossil record, потому что их не было в летописи окаменелостей. and they find the creature alive. А потом они находили эти существа живыми до сих пор. And it's virtually identical to the fossil. И они ничем не отличаются от ископаемых. So the fossil record is a lot more complex than the impression То есть that на we самом деле get. летопись окаменелостей гораздо более перемешанная, чем то, что нам рисуют на картинках. How would creationists explain that? Как это объясняют креационисты? Well, the Bible tells us a lot about the flood. Библия говорит нам о потопе. It doesn't answer every question, Понятно, что там не на все ответы, на вопросы дается ответ. but it tells us that the water rose steadily. Но там говорится, что вода прибывала постепенно. So it didn't completely cover the earth the first day. То есть она не раз и сразу всю землю покрыла. And we can't tell from the biblical information И что мы можем видеть из Библии? exactly when the waters covered the whole earth. Мы видим, что через сколько времени Библия покрыла, наконец, вода покрыла всю землю. It's sometime between the 40th day and the 150th То есть day. где-то между 40-м днем и 150-м днем это происходил процесс. But that means the flood waters were coming onto the land and then returning. Но это значит, что гигантские волны потопа, они заливали сушу, отступали. And coming on the land a little farther and returning. Потом дальше заходили на землю, отступали. And it was at least 40 days before the water completely covered the land. И прошло 150 дней, прежде чем полностью вода покрыла. So the flood waters were increasingly covering
different ecosystems. То есть мы видим, что вода постепенно покрывала разные экосистемы. And obviously, at the beginning of the flood, lots of sea creatures will die. В начале потопа, естественно, погибали в основном морские существа. The language of Genesis 7:11 says the fountains of the deep broke open, Потому что 7.11 говорит, что раскрылись источники Великой бездны. and that implies tectonic activity on the ocean То floor. есть это мощная тектоническая деятельность на океанском дне. So sea creatures, bottom-dwelling sea creatures, and fish То есть мы видим, что донные существа и глубоководные рыбы первые были погребены. will be the first creatures that get buried in sediments. Вот, поэтому они в наиболее низких слоях осадочных. Amphibians live at lower elevations than reptiles and mammals and Вот, birds. и земноводные, они дольше имели возможность сохраняться. Вот, но, опять же, погребены были прежде, чем дело дошло до птиц. And then there's the fact that different creatures have different abilities to escape the rising Плюс у flood разных waters. живых существ разные способности к тому, чтобы спасаться от бедствия. Они все равно были в низких слоях. But there are some that fast-moving creatures we find at lower layers anyway. That what? Some creatures that can move fast, but we find them at lower layers anyway. Sure. So the fossil record is more complex than the textbook illustrations indicate. То есть совершенно верно. Летопись окаменелости куда сложнее, чем красивые картинки в учебниках. And the flood was a complex event. Потому что потоп это было довольно сложное событие. It wasn't like filling the bathtub with water, Это не как наполнение ванны водой, where the water is peacefully rising. где вода просто медленно поднимается. It's catastrophic. Это катастрофическое событие. But it's not catastrophic in every place at the same time. Но катастрофические события были не синхронно во всех местах одновременно. There would have been a lot of tsunamis caused by the fountains of the great deep. Потому что цунами ходили по потоку, вызванные разломом источников Великой бездны. And then it's raining constantly. Вот, и дождь лил непрерывно. So you have a tsunami that hits the land. То есть мы видим, что цунами смывает часть суши It causes a lot of destruction. и приводит разрушение. It brings sea creatures and buries them. И сначала оно приводит морских животных и But then the waters erode. их погребает там, где суша, а потом вода отступает. And then it's calm in that place for a while until the next wave. Вот, и все это осаждается некоторое время, прежде чем придет следующая волна. So it's a complex event То есть это довольно сложное событие according to the Bible. в соответствии с Библией. And the geological record is more complex than the evolutionists want us to believe. Так что геологическая эта колонна, она гораздо сложнее, чем то, во что хотят эволюционисты, чтобы мы верили. There is zero evidence of life anywhere in the universe except on this earth. На самом деле науке неизвестно о существовании хоть какой-либо жизни во Вселенной, кроме как на Земле. So when evolutionists talk about life in outer space, То есть когда эволюционисты говорят о жизни в космосе, they've left the realm of science вот, они блефуют, потому что к науке это никакого отношения не имеет. and they're into science fiction. Вот, это научная фантастика. But saying that life was evolved in outer space and came to the earth Но если они говорят, что жизнь где-то эволюционировала в космосе, а потом пришла на Землю, is only pushing the question farther away from us. это же не отвечает на вопрос, это просто отодвигает вопрос. Because if they can't explain how life evolved on this planet, Потому что если они не могут объяснить, как возникла жизнь на этой планете, which is beautifully designed for life, которая прекрасно для жизни создана, сконструирована,
they don't have an explanation for how it evolved somewhere else. то тем более у них нет никакого объяснения, как жизнь могла эволюционировать в другом месте. I think they say they have now found about 4,000 planets around other То suns, есть они сейчас говорят, что порядка 4000 экзопланет уже найдено, and they haven't found a single planet that could support life. но ни одна из них не в состоянии поддерживать жизнь. Well, they can only measure directly the distance to stars about 300 light years. На самом деле, реально мы в состоянии измерять расстояние в пространстве не более чем 3 световых года. And let me say, a light year is a measure of distance. Мы должны понять, что световой год — это единица измерения длины. It's how far light travels in 1 year Это как, на какое расстояние свет пролетает в течение года at the speed of light, с его нынешней скоростью which is 300,000 kilometers a second. 3000 километров в секунду. So when they say a star is a billion light years away, Когда они говорят, что звезды от нас удалены на миллиарды световых лет, we would say, well, it took a billion years for the light to get here. то они говорят, ну это да, миллиарды лет займет, чтобы свет к нам сюда попал. That's true Но это правда, if an assumption is true. если правильная исходная предпосылка. What's the assumption? А какова же предпосылка? That the speed of light is constant. Что скорость света неизменна. That it's always been the same speed that we see now. И что она всегда была таковой же, какова она сегодня. But the speed of light has only been measured for about 300 years. Но измерением скорости света занимаются всего последних 300 лет. So how do they know? Откуда же они знают? They don't. Они не знают. Furthermore, Более того, they have never measured the speed of light in one direction. никогда не была измерена скорость света в одном направлении. In fact, it's impossible to measure it in one direction. Потому что ее в одном направлении невозможно измерить. They always measure it in two directions using a mirror. То есть всегда оно используется в двух направлениях, при помощи зеркального резонатора. So we don't know what the speed of light is in one direction. Поэтому какова скорость света в одном направлении, мы тоже не знаем. Creationists don't have an answer for this question. У креационистов нет ответа на этот вопрос. They have 3 or 4 theories or models that they're working on. Есть 3 или 4 теории или модели на этот счет. And we have a couple of articles on our website if you read English or you have someone who Если can вы читаете translate it по-английски, у for нас на you. эту тему есть пара хороших статей на нашем веб-сайте. So it's a difficult question. Вопрос сложный, But the evolutionists have essentially the same problem. но та же самая проблема у эволюционистов. The question for us is, how can we see stars or galaxies billions of light years away Вопрос-то, как мы можем видеть звезды и галактики, которые миллиарды световых if the лет universe is находятся, only 6,000 years old? если Вселенная всего 6000 лет? The evolutionist problem is similar. Но у эволюционистов проблема подобная. Let me see if I have a slide about that. Сейчас гляну, если слайд у меня на эту тему. No, I don't. I mean, I don't have it in. Наверное, не здесь. Let me illustrate it this way. Давайте так я поясню. And this is a problem that they talk about in the scientific literature. И это проблема, о которой говорят в научной литературе. At the beginning, just after the Big Bang, Непосредственно сразу после Большого взрыва the universe wasn't the same temperature everywhere. температура Вселенной не была одинакова везде. It was hotter at the center, where the center of the Big Bang was, Ну вот, если у Большого взрыва был какой-то центр, то она была более горячей в центре and it was cooler farther away. и холоднее в удаленных местах. So there was different temperatures. То есть температуры были universe. разными. But as they look at the universe today, Но сегодня они смотрят на Вселенную, every direction they look, и во всех направлениях, куда бы ни смотрели,
the background radiation temperature is the same. Температура фонового излучения та же самая. It's about 2.7 degrees Kelvin, just above absolute zero. 2,7 градусов Кельвина. And here's the problem. И это вызывает проблему. Even in 14 billion years, То есть даже в 14 миллиардах лет there hasn't been enough time не было достаточно времени, for the light and the heat to get equally distributed all over the universe, чтобы свет и тепло равномерно распределились по всей Вселенной. to produce that uniform temperature. Чтобы вот эту одинаковую температуру везде иметь. And so it's a problem for the И evolutionists, это проблема для эволюционистов. and it's a problem for И creationists. проблема для креационистов. And we don't have a good answer, Однозначного ответа нет. but the evolutionists don't have a good answer Но у either. эволюционистов тоже однозначного ответа нет. And if it's a problem for us and a problem for them, И если это проблема и для нас, и для них, the fact that we don't have a good answer yet а хорошего ответа нет ни у тех, ни у других, can't count against our position. вот, то это не может использоваться при противоставлении эволюционной и креационной позиции. So we just have to keep researching. Вот, так что мы должны продолжать исследования. Yeah, there are a number of creationist possible answers. То есть многие креационисты так отвечают. Regarding a mature creation, То есть мир был сотворен уже с видимостью возраста. yeah, Genesis 1 says that God created the plants with fruit already on their branches. Потому что деревья уже плодоносили в момент сотворения. He created the sea creatures and the birds and land animals. И птицы, и земные существа, и морские существа уже могли плодиться, размножаться. As mature forms, То есть они уже были достаточно зрелы, because he commanded them to be fruitful and multiply. чтобы могли исполнять эту заповедь. And he created Adam and Eve as mature. И человека он сотворил сразу зрелым. So definitely there was a mature creation. То есть действительно, что у сотворения было то, что мы сегодня and- подразумевать под возрастом. And if we're thinking naturalistically, И если мы будем думать с точки зрения натурализма, well, we would think that that implies time. мы предполагаем, что для этого нужно время. But God tells us clearly that he created supernaturally. Но Бог-то говорит, что Он сотворил сверхъестественным путем. He didn't create Adam from a mom and a dad. Он Адама не сотворил из папы и мамы. But we have to be careful about the mature creation argument. Но при этом, когда мы обращаемся к вот этому аргументу творения с видимостью возраста, мы должны быть осторожны. We should not use it to explain the geological record of rock layers and fossils. Потому что некоторые пытаются это использовать для объяснения осадочных слоев геологических. Because fossils are dead things. Потому что осадочные слои, ископаемые, это мертвые существа. And in the fossil record we see evidence of disease and extinction. И в летописи ископаемых мы увидим следы болезней и вымирания. And so I gave a number of reasons why we can't have that fossil record И это before лишь Adam. часть из тех причин, по которым мы не можем вот этой теории видимого возраста объяснять ископаемое. Now some have said, well, maybe God created the stars and galaxies, Но кто-то может сказать, ну, может быть, Бог создал звезды и галактики, and he caused the light supernaturally to reach the earth и like that. свет сверхъестественным образом уже достигал Земли. Well, that's possible, Может быть. but there's no way you can test that idea scientifically, Но эту теорию вы тоже научным путем проверить не можете. because that's a supernatural Потому что это что-то explanation. сверхъестественное. And there's, for some creationists, there's a problem with that idea. Некоторые креационисты с этой теорией не согласны. And that it is that we see supernova explosions, Когда мы, допустим, видим взрыв сверхновой, stars that explode, то есть это взрыв звезды. and based on how we measure things,
И на основании того, как мы производим измерения, they think those supernovas are more than 6,000 light years они away. считают, что это супернова в 6 тысячах световых лет от нас. And so some creationists say, if God created the light in transit, И христиане говорят, если Бог создал свет сразу достигающим Земли, then he's deceiving us Он нас вводит в заблуждение, because he's giving us a picture of an exploding star потому что дает нам картинки взрывающихся звезд, that never actually exploded. которые никогда не взрывались. And so that's what has motivated them to think in different directions И поэтому они другие объяснения начинают искать about this question of distant относительно starlight. вопроса удаленных звезд. I don't think that we can say for sure, based on the scriptures, Но на основании Писания наверняка сказать мы не можем, that no created kinds went extinct before the flood. что никакой из сотворенных видов не вымер до потопа. But I can't imagine from the Bible any event or series of events that would cause that extinction. Но я на основании Библии не могу себе представить никакого другого серьезного события, которое бы вызвало это вымирание такого уровня. So I think that God told Noah to take 2 of every kind onto the ark, of land animal and birds. Поэтому я считаю, что Бог сказал Ною взять на борт ковчега по 2 животных каждого из сотворенных родов. Many varieties within the kind might have become extinct before the Вот, flood. но множество вариаций внутри сотворенного рода. Вот, this is what the question about. So the dog survived, but poodles extinct. Yeah, I don't think the poodles went extinct before. Я не думаю, что пудели до этого существовали. Yeah. Yeah. So it's really important to recognize that there's biblical and scientific evidence Но очень важно признавать, что существуют и библейские, и научные свидетельства, that the biblical created kinds was a bigger biological category than what we call species today. что не совпадает понятие современной таксономии род с тем, что Писание называет сотворенным родом. So in building our ark in Kentucky, То есть, когда мы свой этот ковчег в Кентукки строили, we had a number of creation scientists doing research у нас множество ученых-креационистов занималось исследованием in the scientific literature на основании научной литературы, to try to estimate how many kinds of animals were on the ark. чтобы определить, сколько же сотворенных родов животных было на ковчеге. And how many individual animals were on the И ark. сколько это значило должно там быть индивидуальных животных. Because God said to take 2 of the unclean and 7 pairs of the clean animals and birds. Писание говорит по паре взять нечистых и по 7 пар чистых. And so we calculated that probably it was only about 1,400 kinds. Вот. И мы пришли к выводу, что на ковчег нужно было взять порядка 14 тысяч. And about 7,000 animals. И в общей сложности всего 7 тысяч животных. But the average size was probably the size of a sheep, maybe. Но в среднем их размер примерно как размер овцы. Most birds are much smaller than that. Вот. Большинство птиц гораздо меньше. And he wouldn't have taken the really big animals. He wouldn't take the big T-Rex and the big elephant. Ну и не было нужды брать больших животных. Если это того же T-Rex или того же слона, не нужно было быть большими. Because they would be old. Потому что это были старые животные. God would bring young ones so that they could reproduce То есть, after the flood. Бог привел молодых, потому что им надлежало потом плодиться и заселять землю. So that was the first question. What was the second question?
The second question is how evolutionists explain increase of information. Evolutionists usually avoid the question of information. Эволюционисты обычно уходят от вопроса, откуда берется информация. They just talk about change. Они говорят просто об изменениях. And they talk about, well, this creature has a longer nose than this other И creature. они говорят лишь о внешних признаках, там вот длиннее нос, чем у одного, чем у другого. They usually talk about changes rather than the genetic То есть information. они предпочитают говорить об изменениях фенотипа, чем о генетических, росте генетической информации. Science cannot explore miracles. Наука чудесами не занимается. And so science, well, again, we've got to define what we mean by Но science. опять же, мы возвращаемся к определению, что мы подразумеваем под наукой. Experimental, observational, functional science Экспериментальная, функциональная, наблюдательная наука. cannot explain a miracle Она, конечно, науке не может чудеса объяснять. because it only deals with natural, repeatable Потому что processes. занимается только естественными, повторяющимися, наблюдаемыми процессами. But we can, in historical Но science, когда мы переходим на поле исторической науки, we can answer the question, was the evidence that I see produced by natural processes, то мы можем задать вопрос. Вот те свидетельства, которые мы наблюдаем, могут ли они быть произведены естественными процессами? time and chance and the laws of nature, Временем, случайностью и законами природы. or was it produced by an intelligent cause? Или они могут быть произведены только разумной причиной. We do this all the time. Мы постоянно это делаем. If there's a big fire, Если мы видим пожар, the fire department goes to investigate. и пожарники проводят расследование, And they look at the evidence, они смотрят на свидетельства, and they can often determine и нередко они приходят к выводу, that the fire started because somebody intentionally started the fire, что пожар начался, потому что кто-то умышленно его начал. or it was purely an accident. Или же они могут приходить к выводу, что это чисто результат случайности, естественных When an процессов. airplane crashes, they do the same Когда thing. происходит крушение самолета, то же самое. They're studying the evidence to Они see изучают- was it an accident Они изучают свидетельства, чтобы убедиться, это было or случайно was there an intelligent cause. или разумной причиной. And so when we look at creation or evolution, we're looking at past И когда мы изучаем вопрос сотворения или эволюции, мы смотрим в прошлое, and we're asking, can present natural processes explain the origin of all these и мы things? спрашиваем, могут ли настоящие текущие процессы, наблюдаемые сегодня, объяснить это явление? Or is it simply the product of time and chance and the laws of nature? Вот. Или могут ли эти явления быть исключительно результатом времени, случайностей и естественных причин? You're sitting on a wooden bench. Вот вы сидите на деревянной скамье. How did that bench come into existence? Откуда она возникла? If you are philosophically and religiously committed to the principle Если вы философски религиозно верны принципу, that everything must be explained by time and chance and the что laws of все nature, существующее может быть объяснено лишь временем, случаем и законами природы, you will never accept the conclusion вы никогда не согласитесь, that that bench was made by some intelligent human being. что скамья сделана разумным существом. Because you'll say, we have to explain it by time and chance and the laws of nature. Потому что в этом случае вы исходите из предпосылок, что объяснение может быть сделано только при помощи времени. Otherwise, it's случая not и событий. science. В противном случае это не наука. But we all the time, we see things Вот. Но мы постоянно видим вещи, and we don't even think about it. о которых мы даже не задумываемся, We say, oh, well, that was designed. которые видим, вот как прекрасно это Oh, создано. that was an accident. А это какой случай? We know the difference between what intelligence produces Мы понимаем разницу между замыслом
and what time and chance and the laws of и nature produce. случайностью. So experimental science can't answer the То question. есть на этот вопрос экспериментальная наука не отвечает. And in that regard, Именно поэтому the theory of evolution is outside the realm of science. теория эволюции тоже за пределами экспериментальной науки. Because you can't recreate a living cell in the laboratory from non-living chemicals. Потому что раз вы в лаборатории не в состоянии живую клетку создать из неживых химикатов, You can't change a reptile into a bird by any scientific experiments. никакими научными экспериментами вы рептилию не превратите в птицу. Окей, our time.